Good morning, all. Ninan sir, good morning. Good morning. Is it Bensi? Okay. Good morning, Bensi. How are you? Rohit sir, good morning. Good morning, Bensi. Good morning. Good morning. James sir, good morning. Good morning, Bensi. Bijoy join ചെയ്തായിരുന്നു. Bijoy join ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Muted ആണ് ഇപ്പോൾ. Okay, Bijoy. Good morning. ഉണ്ട് sir, ഉണ്ട്. Okay, okay. കേൾക്കാമല്ലോ sir. Bijoy, good morning. Good morning, Bijoy. Bensi, good morning. Good morning, Vijay. Good morning, sir. Good morning, Ninan sir. Good morning. സാറേ 10 മണിയായി. Shall we start? Yes, yes. തുടങ്ങാം കേട്ടോ. നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയം പാലിക്കാം. തുടങ്ങാം. ബാക്കിയുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്തോട്ടെ. Please start. Okay, good morning to all of you. To start with, let me tell you, you can keep your mics off. All students, I request keep the mics off, but your video can be on. So it will give us a live communication. Okay, so welcome to all the dear students, parents, teachers, guests, and other dignitaries. So, നമ്മുടെ YMCA സയൻസ് ലെക്ചേഴ്സിന്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തിലാണ് നാം ഇന്ന്. Yesterday we listened to Sri MC Dattan, the renowned space scientist, and he was instructing the students what attitude to take towards the science education and how to have the right attitudes towards how to build an innovative mind. I presume you enjoyed and benefited from that lecture. So today we are going to discuss the inspiring story of Indian space research. It's not just a story, it's a true story. From a very minuscule level, started in 1963 by launching a small rocket from Tumba, a fishing village. Today, ISRO has grown to a large scale, having establishments across the length and breadth of our country. We have reached even to Mars and now planning to go further. Truly, it's an inspiring story, and I am sure the story heard from one of the scientists involved from the very start will surely motivate you and inspire you for greater things in the near future. So, best wishes. Let us start today with a silent prayer for a minute. And incidentally, we are so lucky, to be able to assemble like here in the midst of the COVID pandemic. Today is International Nurses Day. We recognize their dedication, selflessness, and kindness. And I am sure some of your relatives must be in this profession. We salute them. So let us start with a prayer, 1 minute silent prayer. Okay, thank you. നമ്മുടെ ഈ കൂടിവരവിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുവാനായി തിരുവനന്തപുരം YMCA പ്രസിഡന്റായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ബഹുമാനമുള്ള ഷെവലിയർ ഡോക്ടർ കോശി എം ജോർജിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Morning and welcome to each one of you. തിരുവനന്തപുരം YMCA ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ സയൻസ് ലെക്ചർ സീരീസിലേക്ക് സൂം മീറ്റിംഗ് വഴിയായും യൂട്യൂബിൻ്റെ മാധ്യമം വഴിയായും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോഡറേറ്റർ ശ്രീ ജെയിംസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ ആലോചിച്ച്
ഭവനത്തിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പേരൻസിനും ഒരുപോലെ സഹായകമാകുന്ന തരത്തിലാണ് YMCA 4 ദിവസത്തെ സയൻസ് ലെക്ചർ സീരീസ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ MC ദത്തൻ സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ടെക്നോളജി ഫോർ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നാം കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അനേകം പേർ വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം കുഞ്ഞുങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷകർത്താക്കളും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉത്സുകരാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഡോക്ടർ നിനാൻ സാറാണ് നമുക്കായി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ്. അതൊരു കടമ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് വളരെ വേഗം കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡോക്ടർ നിനാൻ സാറ് നേരത്തെ ഇതിനു മുൻപും YMCAയുടെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത് നമ്മളെ ധന്യരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്. കാരണം നിനാൻ സാർ YMCAയുടെ ഒരു ലൈഫ് മെമ്പർ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു അപരിചിതനല്ല, വെളിയിലുള്ള ഒരാളല്ല, YMCAയുടെ സ്വന്തം സ്വത്താണ്. ഈസ് ആൻ അസറ്റ് ടു ദി YMCA ഓർഗനൈസേഷൻ അസറ്റ്. അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറയാൻ പോകുന്നത് മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദ ഇൻസ്പയറിംഗ് സ്റ്റോറി ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്പേസ് എൻഡവേഴ്സ്. അപ്പൊ എനിക്കും അതിനകത്ത് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ഒരു 38 വർഷം ഞാനും ഒരു പങ്കാളിയായിരുന്നു. എന്നെ കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊണ്ടും ചെയ്യാവുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെയും അല്ലെങ്കിൽ എളിയ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ എനിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ നിനാൻ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോകപ്രശസ്തരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന 2% ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ തിരുവനന്തപുരം YMCAയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയട്ടെ, ഡോക്ടർ നിനാൻ സാറും അതിനകത്ത് ഇടം പിടിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കത്തക്ക ഒരു സംഗതിയാണ്. അതിന് അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊള്ളും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കർത്തവ്യം മാത്രം നിർവഹിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പ്രധാന പ്രഭാഷകനായി എത്തിയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ നിനാൻ സാറിനെ ഏറ്റവും ആദരവോടുകൂടി ഈ സൂമിലും യൂട്യൂബിലുമായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ, പ്രത്യേക തിരുവനന്തപുരം YMCAയുടെ പേരിൽ ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു YMCAയിലെ കമ്മിറ്റിയാണ്, അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിയാണ്. അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി വളരെ സുദീർഘമായ നിലയിൽ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ഡോക്ടർ ബിജോയ് MS രാജ് അവറുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അഡ്വക്കേറ്റ് ഡോക്ടർ ബിജോയ് MS രാജ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിനാൻ സാറിനെ പ്രത്യേകമായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജോയ് MS രാജ് YMCAയുടെ അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാനെ ഏറ്റവും ആദരവോടുകൂടി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ മോഡറേറ്റർ നമുക്കറിയാം, ഇന്നലെ തൊട്ട് നമ്മുടെ MG ജെയിംസ് സാറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് ചോദിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏത് സമയവും നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹവുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം. ആ രീതിയിൽ ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മോഡറേറ്ററായി ഈ 4 ദിവസവും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങളെ വിലമതിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മോഡറേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ MG ജെയിംസ് സാറിനെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക്, ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്വാഗതം ചെയ്യത്തക്ക പേരെടുത്ത് പറയേണ്ട അനേകം പേരുണ്ട്. നാളെ നമുക്ക് ക്ലാസ്, നാളെ അല്ല മറ്റന്നാൾ, നാളെ പ്രൊഫസർ അനന്തനാരായണനാണ്, IISTയുടെ പ്രൊഫസറാണ് നമുക്ക് ചേസിംഗ് ദ സൺ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ദിവസം ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ജാസ്പർ ലാൽ, അദ്ദേഹവും VSSCയുടെ ഒരു റിട്ടയർഡ് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഹെഡായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളാണ്. അദ്ദേഹവും ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, PSLV പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഡയറക്ടറായി അനേക വർഷങ്ങൾ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിന് മുഖ്യ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയങ്കരനായ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായ ശ്രീ ജോർജ് കോശി, അദ്ദേഹം ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമാണ്.
വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ശ്രീ ജോർജ് കോശിയെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അനേകം കുട്ടികളോടൊപ്പം രക്ഷകർത്താക്കളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായിട്ട് എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ആശംസിക്കുകയാണ്. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ സ്നേഹമുണ്ട്. സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ISROയുടെ ഒരു ജേർണി, കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ജേർണിയോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും കഴിയട്ടെ, അതിന് സംഗതിയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ YMCAയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റാണ്. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടത് YMCAയുടെ ആദരണീയനായ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് ജോസഫ് സാർ. അദ്ദേഹം ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ ഇന്നലെയും ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇന്നും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രചോദനം നൽകുന്നു. ഏറ്റവും ആദരവോടുകൂടി ജെയിംസ് ജോസഫ് സാറിനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്നത്തെ നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ KN നൈനാൻ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിന്റെ പ്രൊഫൈൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻസ്പയറിംഗ് സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും. എങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നമ്മുടെ സമയത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് YMCA അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാംസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ബിജോയ് MS രാജിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Bijoy. Okay. Thank you, James. Dr. KN Ninan is an outstanding scientist and retired Deputy Director, Vikram Sarabhai Space Center, and former Emeritus Professor, Indian Institute of Space Science and Technology, IIST, and a renowned scientist who made significant contributions for Indian space program for over 4.5 decades. His education background is BSc Chemistry from Marthoma College, Tiruvalla, and MSc Chemistry from Maharajas College, Ernakulam, securing university first rank for both. PhD from University of Kerala in 1981. During the early part of his career, he established a state-of-the-art analytical and spectroscopy facility at VSSC, became its founder divisional head, and contributed greatly to the application of analytical science for space research. As Group Director, PSCG, and Deputy Director, VSSC, Dr. Ninan developed a strong chemical research group at VSSC, spearheaded the development of rocket propellants, polymers, and chemical systems for Indian space programs, initiated R&D programs to meet the future needs of ISRO in these areas. Led ISRO experts team like design review team for solid propulsion systems, steering committee for indigenization of space materials, and failure analysis board chemical and materials. And was a emeritus professor at IIST for 5 years during the period 2008 to 13. Addressed the IIST in its formative years and guided the students for making the first student sounding rocket in India. As a researcher and in the research field, author of 200 scientific publications in international journals, inventor of 28 patents, ranked among world's top 2% scientists by Stanford University, USA 2020. Selected as member International Academy of Astronautics, fellow Kerala Academy of Sciences, and award received the following: ISRO
Performance Excellence Award 2009 received from President of India. Lifetime Achievement Award and honorary of the following. Indian Society of Analytical Scientists 2019 and High Energy Materials Society of India 2013. HSIEAS Award of Indian Thermal Analysis Society 1987. And he was the past president of Kerala Academy of Sciences during the period 1998 to 2000. And Society for Polymer Science India 2000 and 2001. And High Energy Materials Society of India 2004 to 2006, Toronto chapters. For this session. Thank you all. Thank you. Thank you, Dr. Bijoy, for introducing our beloved speaker. Before I invite him for the lecture, ഞാൻ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുമായിട്ട് ഒരു കാര്യം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ മൈക്ക് ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം. നമ്മളുടെ ലെക്ചറിന് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദ ക്രമീകരണം ശരിയാകത്തില്ലല്ലോ. നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാം. കാരണം സംസാരിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലൈവ് എൻവറോൺമെന്റ് അതാണ് നൽകുന്നത്. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാം. നിങ്ങളുടെ മൈക്ക് നിശ്ചയമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആരും സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം ഇന്നത്തെ ലെക്ചേഴ്സിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ പവർ പോയിന്റിന്റെ സഹായത്താലാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുള്ളിടത്തോളം നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല വ്യൂ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നു. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലെക്ചറിലോട്ട് പോകാം. So best wishes. So let me invite Dr. K. Ninan to deliver the lecture, The Inspiring Story. Sir, kindly unmute your Sir, kindly unmute. Yeah. Thank you, Mr. James. Am I audible clearly? Yes, yes, very much. Okay. Chevalier Dr. Hoshiam George, President of YMCA. Thank you very much for inviting me to be a faculty here today. Thank you, Dr. Bijoy, for his kind words of introduction. I find, thank you, James MG, for coordinating the program. I find a lot of bright students. So I'm always happy to see the bright students, because I was a scientist for 40 years and a teacher for 5 years towards the end of my career. I should, with all due apologies to my old colleagues, I should say that I like that teaching job better than the scientist job. Therefore, I'm always very happy to see the students and interact with them. Okay, I see our friend James Joseph, who was former president, a close friend of mine, and Hoshiam George, okay, he is there already. Jasper Lal is there. George Ghosh is there. All ISRO colleagues are there. So I'm very happy. Your presence make me even more enthused to give the lecture. Okay, shall we start then? Yeah. Okay. So, friends, I will be mostly speaking in English. I hope it's okay with you. Okay. Occasionally, some Malayalam also I will introduce for. I hope all of you can follow English without much of a problem. ISRO എന്ന് പറഞ്ഞാല് ISRO is one of the most successful organizations in the country, doing very great challenging tasks. ISRO, not only in the country, world over, ISRO is a respected organization. So behind the success, there is always hard work
endeavor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a strong hard work. There will be a lot of endeavors are there. Endeavor എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം you should go and see the dictionary later. Okay, it's a very hard work. So I am not going to tell you the success fruits alone, but I am going to tell you the struggle, the hard work we had during the past 57 years, starting from 1963. Idile, I was very much fortunate enough to be with ISRO actively 45 years of these 57 years. As I said earlier, 40 years as a scientist and 5 years as a teacher teaching the future scientists of ISRO. I was also fortunate enough to work with the very first chairman of ISRO, Dr. Vikram Sarabhai, to Dr. Radhakrishnan when he was chairman when I left. Of course, the subsequent chairman also are quite well known to me. We have worked together. That means I had the good fortune to work with all chairmen of ISRO, from first chairman to the present chairman. And also with great personalities like Dr. Kalam. 14 years during his tenure, I was there working for various projects. And therefore, in my talk, I will give some personal glimpses. I suppose that will be motivating to all of you. So I'm going to share with you this great journey what we had for 57 years in a matter of 45 minutes. It's a tough job for me. So I request you to listen very carefully because it's a very, very long story told in a short time. James, I'm going to start sharing my slides with the children. Yeah, please. You can. Okay. If everything is okay, you must say it's fine. It has come. Yes, it is coming. Yeah, it has come. You can go to the slideshow mode. Yeah, I have gone to the slide mode. So it may take a couple of seconds to come to the mode. Okay, you can, all of you can see it now. Yeah, I think so. Yeah, so this is an inspiring story of India's space endeavors. So it's a little slow, I don't know why. Okay, we had a very humble beginning starting in 1963 with the launch of a foreign American satellite, a rocket, sounding rocket called Nike Apache rocket from Tumba, which is near the magnetic equator. That is why the site was chosen. The atmosphere above the magnetic equator has got certain interesting characteristics. So initially, we didn't have any laboratory or office space. This church building, which is St. Mary Magdalene Church, was our office and laboratory, and the parsonage nearby was also used. So this was a humble beginning, and then there was nothing available. Of course, this picture shows you two great scientists of India. One is Vikram Sarabhai on the left and Dr. Homi J. Baba here. They were seeing the Tumba site before the commencement of the turtles somewhere in 1962. So this church building is today a space museum, as you see in the bottom of the slide. So those who have not seen this museum, I suggest that you can see it sometime from your school. So the ISRO has got three distinct unique characteristics. We had a humble beginning. We were the last to enter the race. You know, in a running race, the person who enters the last will be always disadvantaged. So we had that disadvantage. We started only in 1963. And now USA, Russia, or Europe, China, all these people entered the fray earlier than us. Ours was a pure civilian program. No support at that time or even now from
some of you have got some good artistic talent, so I request not to draw on the board, Okay. We will reserve it at the end. We will have it at the end. Okay, James, you please take care of that. Yeah. Okay. So, but in spite of that, today we are top in utilizing space technology for the application to humanity. So that is the story, precisely what I am going to tell you today. The first endeavor was to indigenize the sounding rocket. Sounding rocket means അതൊരു suborbital റോക്കറ്റുകളാണ്. അതിന്റെ പേലോഡ് ഒന്നും ഓർബിറ്റിൽ പോകത്തില്ല. അത് പോയിട്ട് അതിന്റെ പേലോഡ് മേലോട്ട് പോയിട്ട് താഴെ വരും. ആ അവസരത്തിൽ അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് സ്റ്റഡീസ് നടത്തും. അതാണ് suborbital flight എന്ന് പറയുന്നത്. So a series of sounding rockets called രോഹിണി എന്നായിരുന്നു ഈ റോക്കറ്റുകളുടെ പേര്. അതിന്റെ ആ താഴെ കാണിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ, ലോവർ സ്റ്റേജിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ്. 75 to 560. That means 75 millimeter to 560 millimeter diameter was there. It had a capacity to go from 85 kilometer to 550 kilometer, carrying a payload weighing from 100 to or close to a ton of payload. Sorry, 100 kilogram of payload. Sorry, 10 kilogram to 100 kilogram of payload. And the main item, it was used for atmospheric studies. So next slide, I will show you a very interesting picture, which shows 1968, Prime Minister Indira Gandhi, this is Prime Minister Indira Gandhi, dedicating the Tumba Equatorial Rocket Launching Station to the United Nations by pressing the button key for the launch. So this is Dr. Sarabhai. He was looking at the rocket ascending to the sky. But it was so obvious that Dr. Sarabhai, the founder father, had a vision much beyond indigenization of sounding. ഈ സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റിനെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ലോട്ട് ഓഫ് അതർ തിങ്സ് ക്യാൻ ബി ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ആരും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. അന്ന് ഈ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ പവർ കാണിക്കാനോ ശക്തി കാണിക്കാനോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം he thought that this is something through which the Indian country can benefit. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ it is so clear. ജനീവയിലെ 1967 അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ച ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആണ്. We must be second to none in the application of advanced technologies like space technology for the real problems of man and society. What he meant by this is that he had a vision that the potential of the space technology for socio-economic transformation of India. ഇത് എങ്ങനെ നടക്കും? ഈ മോളിൽ റോക്കറ്റ് വിട്ടാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി നടക്കുന്നത്? That he knew that, or he could forecast like a prophet, that in the townilokka കാണുന്ന modern amenities like telecommunication, education, medical facility, etc., which are confined to the cities, can be brought to remote villages through the space technology. ഈ രാജ്യത്തുള്ള മൊത്തം റിസോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഈ സ്പേസ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും. We can also get information of natural disasters for saving life. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം he started a program of having our own satellites and satellite launch vehicle for strategic reasons. ഇതൊന്നും വാങ്ങാൻ, ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ സേവനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ he was not willing, because anytime the country can say no and then we will be left nowhere. So he started a program of our own rocket launch vehicles and satellites, and his dream is a reality today. Today we have what we call a very mature international space system comprising our own satellites, remote sensing, communication, navigation satellites like this, INSAT satellites, remote sensing satellites, and the launch vehicles, and also the launch facility. We are one among the 5 nations in the world having these capacities. നമ്മൾ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം till now we had successfully launched 123 Indian satellites and spacecraft. Spacecraft എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ച സാറ്റലൈറ്റ് കൂടാതെ we have launched the various spacecraft which could go to Mars and Moon.
we had 82 launches of Indian launches. Our launch vehicle. You may note that out of these, we have launched 342 satellites of foreign countries from 21 foreign countries, including the USA, UK, Japan, Europe, and all those countries, because our satellite launch vehicles are so reliable and so cost competitive that these countries, instead of we going there, these countries have come to launch their satellites using our rockets. So let us look at what are the satellites and how do they work to get the basics of the whole issue. The satellites go around, Earth satellites go around the Earth, and the natural satellite is the moon, and it is defined by three major characteristics. Even though it's an slightly elliptical orbit, I have converted it into equivalent sphere. It is going at an altitude of 385,000 kilometers at a speed of 1.022 kilometers per second. It is per second. So it 27 days to go around the Earth in one time. So such parameters, how the satellites remain in orbit without falling onto the Earth. Because the satellite remains, because the pull of the Earth's gravity, that is called the centripetal force, is balanced by the speed of the satellite, which is termed in technical terms as the centrifugal force. So these parameters of the satellites, suppose we make some of our own satellite, and if we are able to put them in orbit, what should be the parameter? These people were able to calculate, for example, at an altitude of 36,000 kilometers, the speed of orbital speed is 3.1 kilometer per second, and it takes exactly 1 day to go around there. If it is 2000, 6.9 is the speed, and it takes 2 hours, 8 minutes. Like that, if it is closer to the Earth, like 200 kilometers, its speed is 7.8 kilometers per second, and the period to go around the Earth one time is 1 hour, 29 minutes. Some of them are elliptical orbit. Elliptical orbit is something like this. That means it goes as an ellipse. The closest point to the Earth is called perigee, and the farthest point from the Earth is called the apogee. At perigee, the orbital speed will be something like 10 kilometers per second, whereas at apogee it will be around 1.5 kilometers per second for this type of an orbit, which is with a perigee of 500 and an apogee of 39,000 kilometers, and it takes 12 hours to go around the Earth. Of course, we knew the science of how to calculate this even 100 years ago, but there was no means of achieving these orbital conditions of speed and altitude for the given mass, which was done historically by the Russians or USSR at that time on 4th October 1957, when Sputnik was placed in a 577 kilometer altitude low Earth orbit by one of the intercontinental ballistic missile of Russia at that time. So Sarabhai could visualize the potential of satellite because satellite acts as a eye from the space. The eye from the sky like an eagle, which is 2 to 3 kilometers altitude, whereas the eye from the space means the satellite can see even from an altitude of 36,000 kilometers. And therefore, it can receive signals from wherever it can see, and then process them and then transmit them to Earth at all locations within its visibility. So the coverage depends on the altitude of the satellite. If it is near Earth, it is called low Earth orbiting satellites. And this is the equator. About 1,000 kilometers it will cover. Medium orbiting satellite means it will cover more space, and geostationary orbit means it will cover the maximum space.
We will come to each one of them. So there is a significance of the orbit of the satellites in terms of its coverage. Okay, the geostationary satellite is above the equator and it is moving from west to east at the same rate as the movement of the Earth, and therefore the orbital period is exactly 1 day. In other words, therefore it remains stationary with respect to a fixed position of the Earth. So always it will appear as if it is at a stationary point. So it is like a 36,000 kilometers tall television tower. Of course, difference is that it can see the whole of the Earth had it been a flat thing. Because it's a sphere, it can see only about 1/3 or 40% of the Earth. Okay, its speed is 3.1 kilometer per second and its altitude is precisely, even though it's okay if you say that it is 36,000 kilometers, but precisely it is 35,786 kilometers. So satellites in geostationary orbits are useful for telecommunication or weather monitoring that need to look at constantly above a particular place of the Earth. So if you have three equally, because it's, as I said, it's a globe, its visibility is, it cannot go behind its visible point. So if you have got three satellites spaced equally at 120-degree apart, then you can have the whole globe covered. Okay, next type of satellite is the low Earth orbit. You see, when you look at from such a high altitude, your visibility may be low. Even instrument visibility will be low. Therefore, to see the things properly, you have to come close. So that is called the low Earth orbiting satellites, which are near the Earth at an altitude of 200 to 2000 kilometers height. Less than 160 kilometers, the orbit is unstable because of the friction offered by the atmospheric constant. Even molecules, small molecules which are available at such altitudes will alter the orbit. The orbital speed, as you know, will be more 7.8 to 9 kilometer in this case, and a period of 80 to 120 minutes. The advantage is that, okay, you look at things properly. When you look at, for example, from a very far off distance, when you look at from an aircraft down to the Earth, you can see your house as a small, maybe like a small thing. But when you come closer and closer, you see the intricate details of how the tiles are there and so on. So better visibility and with higher resolution is obtained at closer proximity. Another advantage is that you have space stations. If you have space stations close by, then the astronauts can travel to and from easily. For example, right now, the International Space Station is placed at an altitude of 400 kilometers. But there's a disadvantage. Every advantage has got a disadvantage. If you have an equator, a low Earth orbit, it cannot cover the entire Earth's surface. It can cover only a narrow strip of around 800 kilometers. That's all it can cover. So how do you overcome this problem? There are two ways of doing it. One is to have a constellation of low Earth satellite orbits, low Earth orbiting satellites, maybe 10 to 12 numbers going in all directions all around the Earth, so you can see. Another intelligent way of doing it is to have what is called a polar orbiting satellite. That means satellite will travel from north to south over the poles. Okay, like this, while the Earth is moving due east. So in one sweep, it will cover this part. In the second sweep, it covers another part. In the third sweep, it covers another part. Like that, it can cover the entire span of the Earth. For example, in what is called the Sun-synchronous polar orbit, which is at 800 kilometers altitude, the orbital period is 1.5 hours. So what does it mean? 24 by 1.5. That means in 16 times a day, it can cover the whole of the Earth. All of the Earth can be covered, not at a time, but one strip after another in one day.
So if it is synchronized to the same position relative to the sun, the satellite will always visit the same spot at the same local time throughout the year. For example, if we design the orbit in such a way that it passes over Trivandrum at 4 p.m. on a day, that means every day it will go 4 p.m. over Trivandrum. So what is its advantage? So it can accumulate data on long-term problems like deforestation or rising levels of the sea with a better resolution. It can also monitor, because low Earth orbit is closer to the Earth, it can monitor emergencies like forest fire or flooding. Year before last, there was a devastating flood of Kerala. It was monitored very efficiently by our satellites. So Indian remote sensing satellite in sun synchronous polar orbit is called IRS. Okay, now with the satellites in position, we are providing very useful data on communication, weather monitoring, disaster management, education, health management, natural resources, etc. for the country, day in and day out, 24 by 365 days, every day. Agriculture, forest, water, I don't have time to go through that. There is a very interesting thing is what is called potential drinking water zone. That means where the water potential is there for the water, land, weather, ocean, potential fishing zone. Tele-education, you are all beneficiaries of tele-education, a teacher. My lecture itself can be seen all over the world through the satellite. Okay. I'll give you one or two typical examples. One is telemedicine. See, we have got great doctors. For example, there is a great doctor called Devi Shetty in Bangalore. He is one of the most well-known, cardiac surgeon of the country. So every guy would like to consult him. How can you consult him? Well, the solution is through the satellite. That means you go to a referral hospital where a general surgeon will record your ECG, record your blood parameters, or a pathologist will record your blood counts, and then transmit to Dr. Shetty through the satellite. Then he will look at the data and also consult a panel of experts if he needs. This can be even done with a moving mobile one also, and then he will say, okay, this is the medicine, this is the treatment to be done, that can be given back by the thing. Shetty was such a great man. He's such a humanist that he used, I don't know, I am not sure of what time he spends. Otherwise, every day, 2 hours in every day, 5 days, he used to give free consultations or telemedicine. Telemedicine has become very useful now in the COVID times, where you don't have to go to a doctor. You can consult him through this mechanism. We have a very good telemedicine center at Amardananda Institute of Medical Science in Kochi, where it's possible to have consultations for patients at Jammu and Kashmir or Assam or Andaman and Nicobar or even Lakshadweep. Okay. Another interesting aspect is what is called forecasting of the potential fishing zone, where the fish is in more population. From the sea surface temperature and also from the ocean color, like this. So there are centers available all throughout the center. We tell the fishermen, okay, you go there, you will get better catch. So it is estimated that ever since we have introduced this program, the fishermen or the India has got 50,000 crores additional catch of the fish so far. I don't know whether any one of you are aware of such a great returns. In fact, the returns from the space is so high. Just to give a global, revenue, the global revenue from space in 2019 is estimated as $280 billion. It's a mind-boggling figure. Billion $280 billion. So I have converted it into Indian rupees. It is 21 lakh crores of rupees is the benefit from space program. It is
other than it's such a huge figure, how to manage, how to imagine how much fear it is. It is 70% of government of India revenue for that same year. That much is a return from space all world over. But the real return, which is immeasurable, which we cannot അളക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു return ആണ് saving the life. See, 24-hour weather monitoring we have. If you open your mobile and then type in there, inside you get this picture, everyday weather monitoring. More than that, we have a very efficient cyclone warning system. See, when a cyclone is formed about 5 days prior or even a week prior, we know that it will be formed and where it will strike, so that we can evacuate the people from there depending on the intensity. Just to give you an idea, in 1970, November 12, one cyclone called Bola cyclone struck India, Bangladesh coast. 5 lakh people died. 5 lakh people. 2019, on May 12, there was a Fani cyclone of same intensity struck the coast, but the death was just 68 lakh. Sorry, just 68. That means because we could evacuate more than 1 million people based on this warning. So it is now estimated that India alone, more than 1 million lives have been saved because of the space program. So this we cannot count in terms of billion rupees or whatever it is there. This is the return from the space. So, okay, we have seen about satellite. We will quickly see about the launch vehicles as well. The launch vehicles are used for launching this. This is a launch vehicle, India's most powerful launch vehicle called GSLV Mark III, Geostationary Launch Vehicle Mark III. It is used to launch the satellite into the orbit with its required speed. It's a very complex multi-component system. I do not have time, neither expertise to talk to you about all the systems. Instead, I will give a glimpse of the chemical rocket propellants, which are the major constituents for a rocket or a launch vehicle. For example, Mark III, 85% of it is the propellant. You may be surprised to know that even for a spacecraft or a satellite, the major constituent is the chemical propellant. 64% of the Mangalyaan is its chemical propellant. It imparts momentum by injection of hot gases through the nozzle, and then it is a self-contained system of both oxidizer and fuel. It is not correct to say fuel of a rocket, because the rockets, or especially the launch vehicle, work beyond the Earth's atmosphere. Sometimes it has to work from undersea also in the case of a submarine launched from a missile launched from a submarine. So it contains both oxidizer and fuel, and there are, depending on its physical state, the propellants are classified as liquid propellant or solid propellant. Liquid propellant contain the fuel. Suppose a hydrogen is the fuel, we use it as liquid hydrogen because it can be contained in smaller volume. And the oxidizer, if we use oxygen as the oxidizer, it is liquid oxidizer. So liquid oxygen, liquid hydrogen system is called as cryogenic liquids because they are liquid at very low temperature. They are pumped into a combustion chamber where it burns and gets expanded through the gap. In the case of a solid propellant, the oxidizer and fuel are uniformly dispersed in a solid phase like this, where it burns continuously, and it is again the gases expand to the nozzle to push the rocket or the satellite in position. In the case of satellite, it has got its own engines used for orbit racing and other maneuvering and for interplanetary missions. Okay. Then the R&D of rocket propellants and chemical system commenced in a small asbestos building under a great person called Dr. Vasant Govarikar, whose picture I will show later. So this was our small asbestos building. Today, if government of Kerala sees this, they will allot us a house. I hope so. They have a program because it was such a stage only we started in a asbestos
roof building under a great person called Dr. Vasant Govarikar. I was, my first responsibility was to set up a propellant testing lab, which was inaugurated by Dr. Sarawai in 1971. This is Dr. Sarawai, a very handsome personality. Of course, this is me. I was much younger. I had a lot of hair at that time. Okay. So from this beginning, we had set up a world-class chemical characterization facility in 1980, and I could become its first founding director, divisional at that time. So in the liquid propellant area, similar work we had in our area. In the liquid propellant area, Mr. Markurup, he is Padmasri Markurup, late Markurup. He was the person under whom we were working to develop liquid propellants. In those days, the liquid propellants were handed over to, this is Professor U.R. Rao, the satellite program director. Later he became ISRO chairman. നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണ കൊണ്ടുവന്ന മണ്ണെണ്ണ പാട്ടയിലാണ്, കാർബോയിലാണെന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. That was our status. But today we are handing over to the project in proper containers using our own plants, a liquid propellant plant which we have set up at Mahendragiri. So in the case of solid propellant area also, we had, this shows Dr. Vasant Govarikar presenting a proposal to set up a huge solid propellant plant at Sriharikota to Prime Minister Indira Gandhi. See, look at the time when he has proposed this. He has proposed this in the early 70s when we were struggling to make even tiny rockets work. But he had the great confidence in himself as well as in the Indian youth who were working with him that we will set up a plant with our own capability. That is why, starting from nothing, India is today 100% self-reliant in the critical technology of propellants and related materials. Why I say is critical technology? Nobody will part with this technology for us because it is used in the missiles also. That's a dual use is there. So this technology was totally developed in-house. In 1969, this was an operation done. This was the size of our rocket. You know, at the end of it, this one of our lab assistants by name B.J. Varki, he was pouring a what you call an inhibition formulation on top of this rocket. But today, the same operation is done at Sriharikota in a huge plant. This is the size of our rocket, S-200, the third largest one in the world. And the same operation is being carried out remotely, and at the end of it, these are the three people are examining it at the end. Now, today, we have developed the third largest solid booster. Just to give you an idea, this developed a thrust which is equal to the thrust of 13 numbers of the most powerful aircraft engines working together on the largest jumbo jet engines firing together. That is a thrust developed by this motor, which was developed indigenously with our own capabilities, with our own technology. Okay. So the satellite launch vehicle, this is a satellite launch vehicle, GSLV Mark III. It has a number of stages with progressively increasing performance, like a relay race. You know, we in the olden days we used to put P.T. Usha always as the last runner. In this case also we do so. For example, the first stage is a liquid engine surrounded by two huge S-200 solid motors, which I have shown. Then you have a C-25 cryogenic stage, on top of which the satellite is there encapsulated safely in a heat shield, or called payload fairing. So during the flight, the spent state, that means the spent state, once the propellant is consumed from the solid state, it is no more useful. To carry them to you along with the space, along with your rocket, is a wastage. Therefore, we jettison it out. We just discard it as a dead to reduce the dead mass. And then each stage needs very high reliability. Why? Because the launch vehicle, we cannot test putting together all the components. There are thousands of components, hundreds of subsystems, and dozens of systems. These
together can be tested only in the flight, and therefore it requires very high reliability for each component. And then the choice of the launch vehicle depends on the mass of the satellite and how far from Earth it needs to go. A heavy payload or a heavy altitude or a high altitude requires a more powerful launch vehicle than a lighter payload and at a lighter altitude. This will tell you about the launch profile. Please look at it carefully. It's fired from Sriharikota. It goes up and up. When it reaches a particular altitude, the propellant here is consumed, so that is removed. It is cut off and removed. Then this alone goes, and when it comes here, it is above the Earth's dense atmosphere. So the heat shield is no more required. So it is opened out and then jettisoned, and then it comes here. The second stage is removed, and then the cryo stage works. And look at this. At this stage, it was 4.9 kilometer per second was the speed, and the smallest stage, the cryo stage, has given it 9.7 kilometer per second speed. The satellite is separated, and then all these spent stages fall back into the sea, and the final stage, which acquires the orbital speed, will decay slowly and fall into the Earth. In that process, it will burn off. Here only the Chinese have made a wrong calculations or wrong assumptions. I don't know the exact details. Their cryo stage was very huge, and it was in a low Earth orbit. And by the time it reached the Earth, it has not burned up. That story of I think it was 7th or 8th of this month, you would have heard about it in the newspapers. So the energy efficient way of taking a satellite into its orbit about 36,000 kilometers is a combination of the work of, it's a combined work of the launch vehicle and satellite propulsion. 99% work done by 99.9% work done by the launch vehicle propulsion, 0.1% by the satellite propulsion. What I mean is that the launch vehicle, you look at it very carefully, at least for the senior students. You know, the launch vehicle takes it up to this point, which is the perigee of an elliptical transfer orbit. And the launch vehicle leaves the satellite here. That's all. In the whole process, the launch vehicle travels only up to here. Thereafter, because of the momentum imparted by the launch vehicle to the satellite, it will go in an elliptical orbit. And when it reaches the perigee point, apogee point of 35,765 kilometers, the spacecraft propulsion fires and circularizes the orbit. So, you know, the beyond GTO, going to Moon and Mars, it is a satellite propulsion which is used for, I have told this only to show you that it is a satellite propulsion which is used for such long travels. So ISRO has developed a series of 5 launch vehicles. These two, SLV-3 and ASLV, having capacity to 40 and 150 kilogram payload at low Earth orbit, were you know, just technology demonstrators to learn the technology. But our operational launch vehicle, India's pride, is PSLV. It has got a capability of launching 1.7 tons in polar orbit or 1.2 tons in the geotransfer orbit. And it is using this launch vehicle only. We have launched the majority of the foreign satellites, 300 odd satellites from 21 countries. GSLV Mark II and Mark III. This is the largest launch vehicle and the most powerful launch vehicle we have developed so far. It weighs 640 tons. 640 tons means something like, you know, what the load that can be carried in 65 trucks. And then it has got a capability to launch ultimately about 4 tons in the geostationary transfer orbit. Okay, having done this, Sarabhai's vision has been realized, but ISRO has not stopped with that. So we have evolved what is called a second space vision. Second space vision is to get returns from deep space and other planets, for which
it may be also necessary to have human presence in the space. So for one of the preconditions for it is that you have to go and bring back either man or payload very carefully back to the Earth. So that was not there in the first space mission. So in the second space mission, we have that, in January 22nd of January 2007, a spacecraft which went around the Earth for 7 days was very safely brought back to the Earth. That is what is called Space Capsule Recovery Experiment. Then, as you know, Chandrayaan-1, which was launched on 14th November 2008, its impact probe landed on Earth, on the moon on 24th November 2008. And then we had Chandrayaan-2, whose Vikram was supposed to land on the moon, but at just 3 kilometers above the landing point, some mishap occurred and it could not land. All of remaining things like the orbiter is still working safely. Then we had, the Mars orbiter mission, which was launched on 5th November, reached the point on 24th September 2014. Even though it shows a line like this, it was 670 kilometers long journey carried out in 300 days. It is this much apart is close to 7 million kilometers, and the two are traveling at great different speed. So it required tremendous amount of skill, calculations, launch, spacecraft propulsion capability, etc. So that India is the only country. I think if you are in a classroom, you could have clapped your hand. India is the only country in the world to succeed in the very first attempt. So this has generated a lot of respect among the world, among the community of scientists, not only in the community of scientists, among the whole world. India became the first country in the world and the only country in the world to achieve this mission in the very first attempt. Of course, we have a Gaganyaan mission where some human being will be there for in a low Earth orbit for about a week, and then they have to be brought back safely. This could have happened maybe sometime next year, but because of the COVID condition, the program is slightly postponed. I'm not quite sure when they will be doing it later. But the ultimate dream of a space scientist is to have a launch vehicle which works like an aeroplane. Right now, all the spent stages are lost in the sea. So if it can work like an aeroplane, it can be very cost effective. So you can on a vacation, you can go to moon or you can go to Mars or whatever is there. But right now it is very expensive. But this is only a dream. Maybe after 25 to 30 years, this may happen. So this whole thing has been carried out by not one or two individuals, but by at least 50,000 people, 30,000 directly working and present and past together, and about 20,000 working in other work centers. We have 20 work centers spread all over the country. The mother center is Vikram Sarabhai Space Center, in which we were all fortunate to start our career. So right now ISRO has got 17,100 employees directly and another similar number working in other industries, and an annual budget of close to 14 crore working. So friends, I have told you the inspiring story starting from Dr. Sarabhai's vision, realization of his vision as satellites and launch vehicles, and a glimpse of development of a complex multidisciplinary launch vehicle and their chemical rocket propulsion, just a glimpse of how it works. And then efforts initiated to realize the second space mission, which is aimed at not returns from the Earth alone, but returns from other planets and the deep space. But I believe that my lecture will not be complete. James, I can have another 5 minutes, I hope so. Yes, sir, sure. Please take.
I cannot, I will not feel happy to conclude at this session Yeah, you unless can- I tell you some lessons learned from ISRO's endeavors, which resulted in these space missions. Okay, so the vision of Sarabhai became a reality through the vitality. 3 V's are very important. Through the vitality. That means hard work, working hard with passion and perseverance of those who follow, and the values of ISRO. Value means these 20,000 people, as I have shown you earlier, working all for a single cause. I don't think anywhere else you can find that type of a work culture, working together to realize a common national goal. Unfortunately, Dr. Sarabhai passed away at the age of 51 in 1971, but able people followed. Professor Satish Dhawan, who was the second chairman of ISRO, he materialized Sarabhai's dream and built ISRO into a world-class organization. So, but despite having the best effort, I say we had failures. The greatest, I should say the saddest, I should not say that the greatest, the saddest failure Indian science had was, the most disappointing failure Indian scientists had was the maiden SLV-3 flight in 1979. Instead of going into the orbit at 300 kilometers low Earth orbit, it fell into the Arabian Sea. So we were, not only we, the entire country was disappointed. But you know what Professor Dhawan said? He said, don't be disappointed. You will have problem and failure only if you are going to do some work, If you don't do anything, there will not be any problem. If you have a mission or a task, problem will crop up. You should become the master of the problem and defeat them and succeed. So he taught us how to do that. That is, ISRO has developed a culture where we search for what caused the failure and not who caused the failure. I will repeat, what caused the failure and not who caused the failure as done elsewhere. See, for example, if somebody you search who caused the failure, first man to be sacked would have been Abdul Kalam. He was not Dr. Abdul Kalam because he was the project director. Mission failed. So firing. Professor Dhawan didn't do that. Instead, he said, let us find out what caused the failure and then solve it. For example, I myself, he constituted a failure analysis board. I myself was chairman of the failure analysis board for 10 years of my career. That means any problem happening in chemicals and materials anywhere in ISRO, not only in my lab, our committee will find a solution to that problem. I don't think this works in any other organizations. If it works so, it is great. Second great aspect about him is that he shouldered the responsibility when there was a failure. You would have read it in Wings of Fire. When the first launch was a failure, he went and met the press, he went and met the Prime Minister. But when the second launch was a success, he sent Dr. Kalam, said, you go and meet the Prime Minister. He is meeting the Prime Minister along with Professor Dhawan, and then he met the press. So that is a great leadership quality he had. That gave Dr. Kalam the confidence. Otherwise, I am very sure he would have been in a deep ditch of disappointment. That gave him confidence to work hard. So he has told, after he became the first citizen of the country, confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called failure. It will make you a successful person. It will give us not only the confidence, it will give us the courage to explore the unknown. I will give you one example from my own life. I suppose that will be a source for inspiration for you. Now, these rocket stages are static tested. That means they are tested on the ground without allowing to fly and measure the parameters. So this is a static test. We measure it from kilometers away. So the nozzle failed. So the nozzle thermophysical properties were to be evaluated. The ISRO management searched all over the country, said it cannot be done anywhere in the country. So there was a discussion going on in one hall
100 people from ISRO and another 20-25 top scientists and professors from various places were there in the hall. They were telling whether we should send it to France or whether we should then send it to America, whether they will do. Then I was, at that time, I would have been maybe 28 or 29. I know I had a lot of hair, so I would have been less than 30. So I raised my hand. Then Professor Dhawan asked me, I said, I see one young guy raising his hand. What do you want? Then I said, sir, no need of sending it to America or France. I will do in my lab. There was a pin drop silence. Then Professor Dhawan, this is Professor Dhawan, he consulted my boss, Dr. Govarikar, as well as Dr. Kalam, and he said, okay, let's give this man 1 month and then we will see. But then it was a very risky decision for me, because if the project is delayed by a month, I will be sacked, I am sure. But I had the good confidence in my colleagues. We did it in 28 days. We did, and this is proudly we are showing the result to Professor Dhawan. Afterwards, there had been no such failure in the history of ISRO. So vision, vitality, and values become the hallmark of ISRO in all areas of work. It gave us confidence to overcome even setbacks. You know, the cryogenic technology, India thought that we can buy these technologies from Russia. Russians said, okay, we will give you the technology at such and such cost. But just before getting it, they backed out under pressure from Americans. So we decided to have indigenous cryogenic technology. 40 special chemical items were developed in our group. And then this we are showing to Dr. Kalam. Not only that, we have developed not only small chemicals, but large chemical systems like an insulation bag or a polyamide pipe, as you see here, showing to Dr. Kalam after he became the president. So this is a polyamide pipe. This is a very special grade polymer which does not become brittle even at 20 Kelvin. This is Professor. Okay. Next is okay. To conclude, the lessons learned from ISRO. Yes, we can. Yes, you can succeed in your endeavor, provided if, but there are 5 if conditions are there. If you have a great dream and vision, if you have passion and confidence to achieve it, you should have a plan, you should have a confidence to achieve it, and then you should have passion and perseverance to realize it with hard work. If you have dream and do not work, it will be a daydream only. Realizable dream means passion and perseverance to work for it. If you are not defeated by setbacks, learn from your failures and improve upon. And if you uphold values, real values in life, real success will come only if you have real values in life. My dear friends, the 3 V's will ensure you victory: vision, values, and vitality. Why I say so? Because yes, we did it. Yes, we did it. Again, I say, this is how we started. Dr. Kalam, he was Kalam, Mr. Kalam. There was no laboratory table, laboratory space. He was squatting on the hard ground, along with one Arvamadan, who was his colleague, assembling the payload, which was carried on a bicycle. This was our laboratory, where it was in a corridor. And this was the size of our rocket, which was developed with propellant developed in our laboratory, 1969, when man landed on moon. This was the size of our rocket. But today, this is the size of our rocket. So from 7 kg, we have grown 1 lakh times. From 0.4 kg payload to 5 kilometer altitude, we have gone to 4,000 kg payload to 36,000 kilometers altitude. This is all because of the 5 Y's, 5 aspects of the V's, which I have told you. I would like to show you at the end a launch also. This is a successful launch of GSLV, launch from Sirikota, going up, okay. Into the deep space.
Well, usually a lecture, there will be an acknowledgement. So I have to acknowledge, but if I have to acknowledge the whole 2 days are needed because so many people work for it. Instead, I acknowledge all my mentors and my colleagues of VSSC and all my and the parents and my gurus from Tiruvalla SCSI School, Marthana School, College, and then Maharaja's College and the University of Kerala. You know, in the Maharaja's College, there is a staircase is there. 150-year-old staircase made in teak wood. Last year, 4 of us stood there. Then we were contemplating our past life. Then we came to a conclusion that to go up in a ladder in your life, you have to go an extra mile. So, my dear friends, if somebody asks you to go a mile, if your class wants to go a mile, your parents wants to go a mile, you go 2 miles, then you will be great successful in your life. Thank you very much for your patience hearing. So with this, I conclude my lecture, and now I hand over to the organizer, James. I suppose I have taken a couple of minutes more. I'm sorry for that, but I got enthused with the subject. That is the reason. Actually, it was okay now. Thank you, sir. Thank you very much for the nice subject and talk. You have truly inspired all the students and all the listeners, I presume. And you gave a picture of 50 years of hard work, its fruits, its success, and at the top, our pride. You gave it in a glimpse. I think all enjoyed it. And all dear students and other listeners, now നമ്മളുടെ ചോദ്യ ഉത്തര സമയമാണ്. നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, you can put your question. If it is small question, you can put it into your chat box so that we can organize it in a better way. Or if you want to ask, that is also possible. You can unmute your mic and ask. And immediately after you talk, you mute it so that others also can ask. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ചോദ്യ ഉത്തര സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ ശ്രീ MRK Menon ചോദ്യം ചോദിക്കുവാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. So you will hear him, sir, please. Namaskaram, and thanks to all of you. I'm an aerospace educator based in Thrissur, 64 years old. I can truly say, Dr. Ninan, that this was an outstanding lecture you have taken. It's so nice to see that 20% of the participants today are school students. They will go back truly inspired. I've always wondered what made ISRO work to be so successful and be the pride of not just India, the whole world. And you have, I think for the first time I've read or heard somebody say what actually made ISRO work. So congratulations to you. I hope YMCA will continue this fantastic work. The PowerPoint was excellent. Your voice quality, the way you spoke, very easy to understand. The anecdotes that you gave are, simply brought tears into my eyes seeing those photographs of yours when you were young, of Abdul Kalam sir, and all the guidance that you have given us. Even at my old age, I need inspiration and guidance, and you have, given all this vision, values, and vitality. So congratulations. I hope the younger generation will take a lead and take India to the next levels. Jai Hind, sir. Thank you so much. God bless. Thank you, sir. Thank you for the nice words. So students, the floor is open to you. You can unmute your mic and ask, or if you want, you can type your question to the chat box. No one? സാനിയ അതിന്റെ ചോദിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണല്ലോ. സാനിയക്ക് എന്തോ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടല്ലോ. ചോദിച്ചോ അമ്മ. മലയാളത്തിലും ചോദിക്കാം. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചെങ്കിലും മലയാളം എന്റെ മദർ ടങ് ആണ്. യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് എങ്ങനെ വേണേലും ചോദിക്കാം.
സർ ഈ ഫിഷിനെ ആണെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ ഓഷനിൽ നിന്ന് സ്പേസിൽ നിന്ന് ഓഷനിലോട്ട് നോക്കുമ്പോ ഫിഷിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? ബിക്കോസ് 50,000 crore. Yeah, that's a wonderful, beautiful question. Obviously, we cannot see small fish. പക്ഷെ ഈ മീൻ വരുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. മീന് കൂട്ടം കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴേ അതിന് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുമ്പോഴും അതിന് ലിവിങ് കണ്ടീഷനുള്ള നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നു. ഓഷൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പം സാറ്റലൈറ്റ് വഴി നമ്മൾ ഓഷന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓഷന്റെ കളർ മെഷർ ചെയ്യാം. ഈ ഓഷൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ ചില ഈ ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ക്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ചില പ്ലാന്റുകൾ പോലുള്ള സംഗതികൾ അത് വന്ന് കൂടുന്നത് എവിടെയാണ്? അവിടേക്ക് മീനെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു വരും. അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ, വേർ ഈസ് ദ ഓഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഓഷൻ കളർ, ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന കളറിൽ ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സാധാരണയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാളും 50% എക്സ്ട്രാ മീൻ വരുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ആളുകളെ അറിയിക്കുന്നു. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അറിയിക്കും, ഇന്നടത്ത് ഇന്ന കളറുണ്ട്, അതിനടുത്തേക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗോയിങ് ദിസ് സൈഡ് യു ഗോ ദാറ്റ് സൈഡ്. അങ്ങനെയാണ് വലിയ ഷിപ്പുകളിലൊക്കെ അവർ പോയി. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെരി ഗുഡ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ഈ റോക്കറ്റ് ആകുമ്പം റോക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോ ഒരു സർ ഫോട്ടോ കാണിച്ചപ്പോ ഒരു ബ്ലാക്ക് പാർട്ട് ഒരു വൈറ്റ് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ റോക്കറ്റിലെ ഫോട്ടോയില്. ആ ഫോട്ടോയില് വൈറ്റ് മാറിപ്പോത്തില്ലേ? പാർട്ട് വിട്ടു ലാസ്റ്റ് ലോഞ്ചിലെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വൈറ്റ് പാർട്ട് സ്പേസ് വേസ്റ്റ് ആയി കിടക്കുവോ അതോ? അല്ലല്ല, ആദ്യം അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ആദ്യം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം മാറിപ്പോയതിനെ കുറിച്ചാണോ മോള് ചോദിച്ചത്? ആ സാധനം അത് സ്പേസ് വേസ്റ്റ് ആയി കിടക്കുവോ അതോ തിരിച്ചു വരുവോ അത്? ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. അതായത് ആ ലോഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ അവിടുന്ന് കുറച്ച് വെള്ള സാധനങ്ങൾ പോലെ തെറിച്ചു വന്നത് ഇതിന്റെ അകത്തെ ചില പ്രൊപ്പല്ലൻസ് തണുത്തിരുന്നില്ല. ക്രയോജനിക് പ്രൊപ്പല്ലന്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലുള്ള പ്രൊപ്പല്ലന്റ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ N2O4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ തണുപ്പിച്ച് വെച്ചെങ്കിലേ അത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫോം പാഡ് പോലെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. അതാണ് ഈ ലോഞ്ച് പാഡിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് വീണ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള സാധനം. ഇത് മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ സ്പെൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് തീർന്നതിന് ശേഷം അതിഞ്ഞ് വീണുന്നത് നമ്മളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് മനുഷ്യനൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം നോക്കി, ദ്വീപൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം നോക്കി അത് വീഴത്തക്ക വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജുകളും ലോഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലോഞ്ച് പാത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഏതുവഴിയാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ള പാത്ത് തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആൾ താമസമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങള്, ആളുകളില്ലാത്ത സ്ഥലം. അതുപോലെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ദിവസം നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റുകാർക്കും ഒക്കെ അതിന് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കും. ഇന്ന ദിവസം ഇന്നിടത്തൂടെ ഒരു ലോഞ്ച് ഉണ്ട്, അതുവഴി വരരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, കം ഓൺ. ഈ റോക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വൈറ്റ് പാർട്ടൊക്കെ മാറിപ്പോവല്ലേ, എന്നിട്ട് ഓഷനിൽ വീഴുന്ന. അപ്പൊ ഓഷനിൽ വീഴുമ്പോ ഓഷൻ പൊല്യൂട്ടഡ് ആവില്ലേ? കെമിക്കൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓഷനിൽ വീഴുമ്പോ മീനൊക്കെ ചാവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടല്ലോ. ഇല്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ നമ്മളൊരു റോക്കറ്റ് വിട്ടാല് റോക്കറ്റ് വീഴുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പല്ലന്റ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ കത്തിത്തീരും. ആ പ്രൊപ്പല്ലന്റ് അവിടെ വീഴുന്നില്ല. അത് തന്നെയല്ല, ഇത് ആണ്ടില് ഒരു വർഷം ഒരു 5-6 എണ്ണമേ വീഴുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടൊരു പൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഫാക്ട്. ഇത് ഫ്യൂച്ചറില് ഞാനന്ന് കാണിച്ച പോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ താഴെ വീഴുന്നതിന് പകരം ഇത് തന്നെ നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയും നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇതുവരെ അങ്ങോട്ട് 100% സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടില്ല, അതും നടക്കുന്നുണ്ട്. പൊല്യൂഷൻ, ഓഷനോഗ്രാഫിക് പൊല്യൂഷൻ വളരെ, ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയം ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട്, ഒരു കൊല്ലം 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വിടുന്ന പൊല്യൂഷന്റെ 100 ഭാഗമേ ലോകത്ത് മൊത്തം റോക്കറ്റ് താഴെ വീഴുന്നതിൽ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ റിയൽ ഫാക്ട്.
പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് റോക്കറ്റ് കത്തിപ്പോകുന്ന പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ലേ? അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തി നോക്കിയായിരുന്നു, ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയായിരുന്നു. അതായത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ റോക്കറ്റുകളും വിടുന്ന റോക്കറ്റിന്റെ എക്സോസ്റ്റിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂഷൻ ഓട്ടോമൊബൈലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന 10 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂഷനെ ഉള്ളെന്ന്. Because so many number of automobiles are there world over, no? Whereas the rockets are so few. So the environmental pollution caused by a rocket in totality is very less. However, ഇതറിയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റും പറയാം. ഈ അതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റേജ്, ഒരു റോക്കറ്റിന്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് കത്താതെ താഴെ അങ്ങ് വീണമെന്നിരിക്കട്ടെ, അത് ഭയങ്കര കുഴപ്പമാണ്. കാര്യം ഈ ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പലന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പലതും ടോക്സിക് കെമിക്കൽസാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാലത്ത് എന്താ സ്കൈലാബ് പെർത്തില് 1979 മറ്റോ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വീണായിരുന്നു, പെർത്തിൽ വീണു. അപ്പോഴന്ന് അവിടെ ചുറ്റുപാടും കോർഡൺ ചെയ്തു കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക്. കാര്യം അതിൽ സം റെസിഡ്യുവൽ പ്രൊപ്പലന്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ദേർ. അപ്പം ആ പ്രൊപ്പലന്റ് ടോക്സിക്, അത് വീഴുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് ടോക്സിക് ആയിരിക്കും. അപ്പം മനസ്സിലായോ? ഞാൻ അതിന്റെ ഓവറോൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആസ് വെൽ ആസ് ലിമിറ്റഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഫോർ എ particular stage was also told. Okay. നമ്മളോട് ആദ്യം സംസാരിച്ച ശ്രീ MRK മേനോൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഫർ തരുന്നത് ഇതിങ്ങനെയാണ്. There is a space museum at MK Leda Memorial Public School, Komi, and Mukuthapuram Public School at Nadavarambu, Irinjalakuda. So it is free. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് ഒക്കെ മാറിയിട്ടുള്ള സമയത്ത് അതൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് he is inviting you. Okay. So thank you, sir, for the invitation. Now there is another question from Rohan Skaria. A question is, TERS is located at Tumba because Tumba is located near the magnetic equator of Earth. Yeah. How is the magnetic equator related to rocket launching? Rocket launchുമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ബന്ധം എന്താണെന്ന്, ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേറ്ററിന്റെ മേലെ ഉള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് വാട്ട് യു കോൾ ഇലക്ട്രോജെറ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ചില പർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്. അത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വിടാൻ വേണ്ടിയാണ് തുമ്പയിൽ തുടങ്ങിയത്. തുമ്പ മാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേറ്ററിന് വളരെ അടുത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് മേളിലോട്ട് വിടുന്ന റോക്കറ്റ് ഈ മാഗ്നറ്റിന് മേളിലുള്ള എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേറ്ററിന് മേളിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അത് വിട്ടത്. Okay. Okay. Sir. Yeah. Sir, what are the challenges involved to make a launch vehicle mandated? Very good question. Who was that? Satvik Jagan. Yeah. From which school? Chinmaya Vidyalaya. Okay, a very good question. Mandated ആക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ is that its reliability should be more. ഇപ്പൊ ഒരു 100 സ്റ്റേജ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഒരെണ്ണം ഫെയിൽ ആകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ still we can use it. That is 1 in 100 failure is acceptable for a normal launch vehicle. പക്ഷെ ഒരു mandated ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it's not acceptable. Maybe 1 in 1000 may be okay. Probability of occurrence may be 1 in 1000 may be okay. അതുകൊണ്ട് each stage, each component, its reliability has to be increased. Reliability increase ചെയ്യുന്നതിന്റെ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയും. അതായത് ഫെയിൽ ആകാനുണ്ടാകുന്ന, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റോക്കറ്റ് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു ബ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ 10 ടൺ കയറ്റാവുന്ന ബ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ അവർ 30 ടൺ കയറിയാലും പൊട്ടാത്തരം ബ്രിഡ്ജാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നാലും അത് പൊട്ടുന്നുണ്ട്, വേറെ കാര്യം. അങ്ങനെയുള്ള മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഏറ്റവും കുറച്ചാണ് നമ്മൾ റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് മേളിലോട്ട് പോവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് വെയിറ്റ് കൂടത്തില്ലേ. അപ്പൊ ഗിവൺ എ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി, ഗിവൺ ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഫീസിബിൾ, അതിന്റെ റിലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. റിലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന 2 വിധത്തിലാണ്. ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുക, രണ്ടാമത് ഡിസൈൻ, ബിൽറ്റ് ഇൻ ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ incorporating all the safety aspect design ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. 1 order of magnitude എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 മടങ്ങ് റിലയബിലിറ്റി കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് മാൻഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ്.
Thank you, sir. Another question what is put here is, sir, can you explain what exactly is the job of scientist working in ISRO? ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഇസ്രായേലുള്ളവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു ഇൻ എ സിമ്പിൾ വേ. അവിടെ 3 തരം വർക്കുകളുണ്ട്. ഒന്ന്, സ്പേസ് സയൻസിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന വളരെ കുറച്ച് ആളുണ്ട്. ഈ 20,000 ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 200-300 ആളുകളെ സ്പേസ് സയൻസിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണ്, ഡിസ്റ്റന്റ് പ്ലാനറ്റുകളിൽ എന്താണ്, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പേസ് സയൻസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ബട്ട് ഒരു 50% ആളുകളെ ഈ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, ഓരോ പേലോഡ് കേപ്പബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് അതിനുള്ള ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുക, അത് എവിടെ പോകണമെന്നുള്ളതനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കുക, അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിസർച്ച് ഉണ്ട്, വലിയ സ്ട്രോങ് റിസർച്ച് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ പ്രൊപ്പലൻസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഏരിയ. എത്ര കാശ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോബഡി വിൽ സ്പെയർ യുവർ ദ ടെക്നോളജി. സോ യു ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് യുവർ ഓൺ ടെക്നോളജി. All chemicals we have to synthesize, start making it, make it into a large scale, then scale it up to tonnage quantity. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ജോലി ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കും. ഇതങ്ങനല്ല. This has to be made in large quantity to meet the space requirement. Space requirement എന്ന് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ it has to work in almost near zero pressure and also at very extreme temperature. ആ കണ്ടീഷനിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇത് ഈ വിധത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കല് മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം അസംബിൾ ചെയ്ത് നോക്കാനൊക്കെയല്ല, ഇത് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒന്നിച്ച് പോകുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിച്ച് പോകുന്നത്, ഇതിന്റെ ട്രാജക്ടറി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം ആളുകളെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. പല വർക്കുകൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യണം. ഇതായിരുന്നു പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ കോശി സാറൊക്കെ അതാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. മറ്റേ കോച്ച് സാർ, നമ്മുടെ ജോർജ് കോച്ച് സാർ, VSSC തന്നെയല്ല, ഈ വർക്കെല്ലാം VSSC ചെയ്യാനൊക്കെയല്ല, വെളിയിൽ കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യണം. ചില കാര്യങ്ങൾ HL ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് സെന്റേഴ്സിൽ പോയി ചെയ്യണം. ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് വർക്ക്, നോ, ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് വർക്ക്. സോ വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു, മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഈസ് ദാറ്റ് എവറി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എൻഡവർ, പണ്ട് പറയുമായിരുന്നു എവരിതിങ് അതർ ദാൻ ബയോളജി ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ സ്പേസ്. ഇപ്പോഴങ്ങനല്ല. ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് വന്നതോടുകൂടെ ബയോളജി, medicine, everything is involved in space endeavors. Now there is a space medicine is there. How human reacts to space and all these things ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് അത് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യുക, സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അസസ് ചെയ്യുക, അത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു സിസ്റ്റം ആക്കുക, എന്നിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 2 ചോദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്, രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു, ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു മേക്ക് എ റോക്കറ്റ്? മറ്റൊരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ ലാബോറട്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ റോക്കറ്റ് ആണോ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ലബോറട്ടറിയില് വി കനോട്ട് മേക്ക് എ റോക്കറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് എ സ്മോൾ സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ്. ഈ വലിയ റോക്കറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വലിയ വലിയ വർക്ക് സെന്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ കാണിച്ചായിരുന്നു. അത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു റോക്കറ്റിന്റെ ഹൈറ്റ്, ഒരു ഉദാഹരണം 43 സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റ് കാണും. 43 സ്റ്റോറിയുള്ള ഒരു 40 സ്റ്റോറിയുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റ്, അതായത് റഫ്ലി 40 സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. 41 മീറ്റർ 10 സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റോറി 3 മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അറൌണ്ട് 14 സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു റോക്കറ്റിന്റെ. സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ദാറ്റ് ഹ്യൂജ് റോക്കറ്റ് കനോട്ട് ബി മെയ്ഡ് ഇൻ എ ലബോറട്ടറി. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഈ റോക്കറ്റിന്റെ പാർട്സ് ആദ്യം ചെറിയ ഒരു റോക്കറ്റിന് 1000 പാർട്ട് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, അതിന് 1000 ഗ്രൂപ്പ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് സബ് പാർട്ടുകൾ 100 എണ്ണം ഉണ്ട്, 100 ഗ്രൂപ്പുകൾ അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യും. അവരോരോന്നായിട്ട് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അത് ഒന്നിച്ചാക്കി ഇതിന്റെ ഒരു മേജർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കും. ആ മേജർ സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പല്ലന്റ് എന്നുള്ളത്, കെമിക്കൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അത് കെമിക്കലിന്റെ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ലാബിലായിരിക്കും, അതിനെ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും, അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലായിരിക്കും, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് വലിയ കണ്ടെയ്നറിലൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മഹേന്ദ്രഗിരിയിലായിരിക്കും. എന്നിട്ട് അത് അവിടുന്ന്
ഇത് സ്റ്റേജോടുകൂടെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടെ കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് റോക്കറ്റിന്റെ ചുറ്റുപാട് അത് വെച്ച് കെട്ടും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ സാറ്റലൈറ്റ് വെക്കും. ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയം, you would have seen that our first SLV-3 took almost 7 years to realize it. We didn't have any knowledge of it. Then the next one took 4 years. അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്തോറും ഇതിന്റെ സമയം കുറച്ച് വരും. ഇപ്പോഴേ almost 1 to 2 years. For example, India realized Mangalyaan launch in the shortest possible time of about 2 years. Because we had the PSLV launch rocket with us, we had to make only the satellite. So it's in a continuous stream of making. ഇപ്പോഴേ ഒരു ഇസ്രോ ചെയർമാൻ പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിനകം അടുത്ത റോക്കറ്റ് വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു മാസം കൊണ്ട് റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നല്ല. The process would have started a couple of years ago. It is going on in a stream. വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വിടുന്നെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അത്രയും ലാർജ് സ്കെയിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് അല്ല, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഒന്നിൽ സീറോയിൽ തുടങ്ങി ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ ഓൾമോസ്റ്റ് 7 years for us to put the first. 1971 എനിക്ക് ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ SLV-3 പ്രോജക്ട് സാങ്ഷൻ ചെയ്തത്. 79 അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആദ്യമായിട്ട് ഫ്രം നത്തിങ്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ടേക്സ് 7-8 years. But once you learn, then the time progressively comes down. Okay. I think വേറൊരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വെച്ച് ഇമേജസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാനറ്റുകളുടെ ഇമേജ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് യൂസിങ് വേരിയസ് ടെലസ്കോപ്സ്. അതിൽ നിന്നുള്ള ഇമേജ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് വെളിയിൽ പോയി മുകളിൽ പോയി ഇമേജ് എടുത്താൽ the disturbances coming from the molecules of the atmosphere is not there. അതുകൊണ്ടാണ് ഹബിൾ ടെലസ്കോപ്പ് വഴി യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും വലിയ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഹബിൾ ടെലസ്കോപ്പ് എത്ര, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് 200 or 300 kilometers up in the sky ആണ്. 400 kilometers. Okay, 400. Thank you, Mr. Menon, for the answer. It's 400 kilometers up in the sky. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാല് ഇതിന് യാതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പ്ലാനറ്റുകള്, സ്റ്റാറുകള്, യൂണിവേഴ്സിന്റെ പടങ്ങള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അതാണ് അതിന്റെ അതിനാണ് വെരി വെരി സ്പെസിഫിക് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഓൺലി ലുക്കിംഗ് ഡൗൺ അപ്പോൺ ദ എർത്ത്. Satellites are looking, some specific satellites are looking up to the skies also. Okay. I think we are coming to the end. ഒരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ മാൻ മിഷനിലൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നഷ്ടപ്പെടാത്ത റിലയബിലിറ്റി ഉള്ള സാധനം വേണം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ മിഷന് അയക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കും. അതെ, മുഴുവൻ പോയാൽ തീരും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ റോക്കറ്റിലെല്ലാം ഒരു റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറയും. ഒന്ന് പോയാൽ വേറൊന്ന് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ രണ്ട് സിസ്റ്റം. അത് രണ്ടും പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാല് How fast is the space station traveling? Gautam ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. See, now I will ask you the question in turn. In my slide, I have told you 200 kilometers. It was 8 kilometers per second above. So 7.9 or 8 kilometers. 400 kilometers, it was 6.9 or 7 kilometers per second. Now, space station is at 350. IS, International Space Station, is at 400 kilometers. Now you will answer me what is the velocity of the International Space Station. You got the answer, no? Yeah. It's at 400 kilometers. You can calculate. No, I have already given the answer. It is at 400 kilometers. 400 kilometers, the orbit speed is 6.9 kilometers per second. So that is the speed. And it takes almost 2 hours, 20 minutes to go around the Earth one time. Okay. Aisha Fida, a beautiful question. Sir, what can a common man do to help ISRO? As a student, I will answer to your question. Can I see Aisha? Somewhere
Aisha. Okay, it doesn't matter. Aisha, can you raise your hand? Oh, okay. See, you can do something for ISRO. One is you study well. You try to become a good scientist, engineer, or whatever is the profession you can, and contribute to ISRO by becoming a future scientist and engineer of the country. Number one. Number two is that, the opinions matter a lot. When first SLV3 failed, people used to make fun of us, why this program is there, what is this program? So a support from the country, support from the common man in all the issues is a great thing. So one is this, second thing is the third thing is the ISRO runs because of the governmental funding. Government is you only. So you elect government which will support ISRO. Yeah. Okay. So these are the way in which you can. So I mean, though I told jovially, you study well to become a good engineer, good scientist, or a good manager, or a good human being. I told you, value is a very, very important criterion for ISRO. ISRO, James Joseph working for MG James working for one thing, Ninan working for another thing, and the Koshi M. George working for another thing. No, ISRO will work. We have worked together. So be a good human being, and then also try to, support the program. You see, your own support, even small children support for all these programs are opinion. There was an old essay, I think James Joseph sir may be telling some time ago, Aldous Huxley, who said that small opinions in the society is the one which grows into a big wave of opinion. So the children like you can give good opinion. After hearing me, I am very sure you are convinced. Are you convinced that we are doing good job? No. So you spread such opinion among your parents, among your community, and so on. So it will support ISRO for time to come. Okay. Okay, I think we have to end now, but one last question maybe. ഒരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സപ്ലൈസ് അവിടെ എത്തിക്കുന്നത്? ഓ യാ, അതിൻ്റെ അകത്ത് അതാണ് യുഡ് ഹാവ് സീൻ ഡോക്കിംഗ്, അതായത് വളരെ ഒരു പ്രിസൈസ് റോക്കറ്റ് ടെക്നോളജിയാണ്. ഒന്നാമത് ഇവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്രയും വലിയ ശാപ്പാടൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ചൊക്കെ മതി. അതിന്റെ ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എയർ റീവൈറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും എയർ റീവൈറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. One of my students was doing her PhD project in that project. എയർ റീവൈറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എയർ പിന്നെയും കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന് വേണ്ടി സപ്ലൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു റോക്കറ്റ് വിടും. റോക്കറ്റ് വിട്ടിട്ട് വളരെ പ്രിസൈസ് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് പോയി ഇത് ഡോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. അല്ലെ തിരികെ വരേണ്ട ആളുകൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റും, പുതിയ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും. So the technology our calculations and our technology has grown such an extent that docking is visible. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഡോക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ 700 മില്യൺ കിലോമീറ്റർ അകലെ പോകുന്ന മാഴ്സില് 300 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രാമത്തെ 24-ാം തീയതി 8 മണിക്ക് ചെല്ലുമെന്ന് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടി 8 മണിക്ക് ചെന്നു. 8 മണിക്ക് ചെന്നു. So I think last year I gave one lecture like that to some other students. Maybe sometime later I will give that lecture sometime later. Okay. So this is all precise engineering and precise science. Together of science and engineering, we can do such things. ഇതിനെക്കാട്ടും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ docking is possible. Okay. Okay, Gautam Bhargav ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു whether sound travel faster in space. ഭാർഗവന് തന്നെ അറിയാം സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ മീഡിയം വേണം, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. From Asril ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു whether we will be able to make a rocket which goes faster than light. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് അനുസരിച്ച് അത് പറ്റത്തില്ല. We cannot make something which is faster than light. I will modify our ഇന്നത്തെ നോളജ് അനുസരിച്ച്, ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. മേ ബി സം ടൈം
I am not one of the Keralite itself. You tell me who was the person who died a couple of years ago. He is from Kottayam. Yeah. He has postulated certain particles which can go faster than light. Faster than light. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ maybe നിങ്ങൾ I am not discouraging you, that's not possible, but ഇന്നത്തെ എൻ്റെ അറിവ് അനുസരിച്ച് അത് പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. Okay. Okay, I think it is time to close. വേറെ ചിലർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു some books about space. Plenty of books ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. You can വായിക്കാവുന്നതാണ്. Okay, shall we call it a day? Because yeah, I think so. ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയും, നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള സെഷൻസ് ഉണ്ടാകും. നാളെ മറ്റന്നാൾ നമുക്ക് സെഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സെഷനിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നാളത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. നാളെ ഇതുപോലെ തന്നെ കൃത്യം 10 മണിക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു, അനേകം കുട്ടികൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവരുണ്ട്. അപ്പോൾ they would have missed some part of the talk. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത്, നമ്മൾ 10 മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 മണിക്ക് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. That's what the ISRO taught us. Okay, so എല്ലാവരും സമയത്ത് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണം. നാളെ നമ്മൾക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ചേസിങ് ദി സൺ. അല്ലേ, സൂര്യനെ പറ്റിയിട്ടും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അറിയുവാനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ടെക്നോളജിയിലെ പ്രൊഫസറാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം. Before you conclude, can I have a minute? Yeah, please. See, I have been talking 1 hour 45 minutes, which was a tall order for a person of my age. But I enjoyed it. Yeah. Thoroughly, because of the fantastic students like you guys. Number 1. Number 2, I enjoyed my lecture, especially the second part of it, where there are a lot of question and answer sessions were there. I can gauge, because a person of my age who has seen so many people, I can gauge from you. There are a lot of people coming out to do great things for the country. So let me wish you all the best, and may God bless all of you. Thank you very much. Thank you, sir. So all participants, we will give a big clap to Dr. Ninan for this wonderful lecture. Okay, thank you all. So we will conclude this session. ഇതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഡോക്ടർ നൈനാൻ YMCA പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത അക്കാഡമിക്സ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബിജോയ്, അതുപോലെ YMCA പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കൊശിയം ജോർജ്, കമ്മിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങൾ, പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി മറ്റു വാക്കിൽ ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. We'll see you tomorrow. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Okay. Sir, thank you very much for the interesting. Mr. Menon, you are from, okay, yes, left. Yes, sir. Mr. Menon, Trichur. He's a Trichur, yeah. Left eye. Yeah, he left. He's a Trichur, he told. Okay then. All the best. Okay, Ninan, sir. Okay, thank you. Oshi, I think your idea was very good to have these lectures there. അതായത് കുട്ടികൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം നല്ല ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജെയിംസ് അല്ലേ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാന് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാറിന് ആൻസർ ചെയ്തോളും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പറഞ്ഞത്, ഈ ഒരു ബന്ധം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ. Okay, then I will take leave of you. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, thank you, James. Okay. Hello. Yeah. Hello, James. Yes, sir. Please. Well done, James. Thank you. Thank you. Ninan sir, boy. Ninan sir, are you? Ninan sir, Ninan sir, leave it. Ninan sir, leave it. Okay. I just wanted to thank you. Okay. Yeah. So, congratulations. Thank you. Sir, thank you. Congratulations. Okay. Congratulations, James. Congratulations. Thank you. The response of the children was very good. Join tomorrow really also. Motivated. Join tomorrow also.
അല്ല എനിക്ക് എന്ത് പറ്റുന്ന അറിയാമോ, എന്റെ ഇതിലെ കുഴപ്പമാണോ എന്തോ, എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാനേ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോവാണ്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Maybe something wrong at your side. കാരണം നമുക്ക് ഓഡിയോ ഒക്കെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ്ലി ക്ലിയർ ആയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ എന്റെ ഫോണിന്റെ കുഴപ്പമായിരുന്നു. ഓക്കെ, എനിവേ, സോ താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. ബൈ.